are in paper 403 various unit processes, right? યુનિટ પ્રોસેસનો જે પેપર છે આપણે ડિસ્કસ કરતા હતા, જેના અંદર યુનિટ નંબર 1 નાઇટ્રેશન એ આપણે ડિસ્કસ કરતા હતા, બરાબર? તો લાસ્ટ સેશનની અંદર ઘણા જ અગાઉ લેક્ચર્સ લેવાઈ ગયા, એના અંદર ઘણા જ પોઈન્ટ્સ એ આપણે ડિસ્કસ કર્યા. ડિફરન્ટ પોઈન્ટ્સ એ આપણે વન બાય વન ડિસ્કસ કરીએ છીએ, જેના અંદર લાસ્ટ સેશનમાં aromatic nitration discuss કર્યું ડિટેલના અંદર, બરાબર? and we have also discussed about substituted nitration of substituted benzene, like ortho isomer, beta isomer and para isomer. So we have discussed all the types, its proportion, percentage of isomers we have discussed in the last session. Today we are going to discuss about mechanism of aromatic nitration. What is the mechanism for aromatic nitration? So we are going to discuss today the mechanism of aromatic nitration. So we have discussed the whole reaction aromatic nitration by different examples also. So today directly we are going to discuss about the mechanism by using nitrating agent HNO3 and H2SO4, means mixture of concentrated HNO3 and H2SO4. We are going to discuss the mechanism by this example. So first of all, we are taking HNO3. We are starting with, I am writing here the structure of HNO3. HNO3 structure is like this, but if we are writing here plus and minus charge, then this is also correct. Because in the case of CaCO3, we can write like this, or we can also write Ca plus 2 CO3 minus. So this is same for both, right? So we can draw the structure of HNO3 like this, and here one lone pair on oxygen atom. HNO3 reacts with H2SO4, and I am writing here the structure of H2SO4. This is H2SO4, this is HNO3. Then this lone pair of oxygen attacking on this hydrogen. Lone pair of electron is attacking on this hydrogen, and by this way and OH2 plus, by attacking on this, hydrogen is eliminated from here and it goes over here. Here you can see OH2, and for this H2SO4 we can write like O minus, because this bond is breaking over here. Plus charge comes over here, and minus charge is over here, and
plus over here, right? Because if bond is breaking over here, then the lone pair is the electron of this bond taken by oxygen, and this way here creates minus charge. This is just for your understanding. We will not write here. We will directly write here O minus. H plus comes here, and that's why OH2, and here S double bond O, S double bond O, OH means HSO4 times minus HSO4 minus. Then in the next step, this minus charge gives its electron over here. But first of all, this is taking the pair of electron over here. And by this way, the reverse reaction also, then this minus charge goes over here, means a pair of electron form a bond over here. There is a formation of a new bond, and here over plus charge remains as it is, because nitrogen this bond is breaking over here, and another new bond is created over here. So this positive charge of nitrogen remains same. So by this way, this H2O molecule eliminated from the structure, and here N plus double bond O, double bond O, plus we can write H2O plus, this is the whole HSO4 minus. So by this way, this is NO2 plus, formation of nitroallyl, right, which will participate in the nitration. This is how you can explain the mechanism of mixed acid HNO3 and H2SO4, how NO2 plus forming during nitration. એટલે કે આપણે HNO3 નું લીધું મોલેક્યુલ, H2SO4 નું લીધું, એની રિએક્શન જોઈએ તો એના અંદર ઓક્સિજનની જે લોન પેર છે એ આ H2SO4 ના હાઇડ્રોજન ઉપર એટેક કરશે અને એને લઈ લેશે, એટલે ઓક્સિજન ઉપર પ્લસ ચાર્જ જનરેટ થશે, બરાબર. બીજું કે એના પછી આપણે નેક્સ્ટ જો જોઈએ તો એ OH2 પ્લસ થઈ જશે, બાકીનો પોર્શન એઝ ઇટ ઇઝ છે. બટ ઇન this step this bond breaks again, bond તૂટે છે આ bond, અને આ પ્લસ ચાર્જ છે એ અહીંયાના ઇલેક્ટ્રોન આને મળવાના લીધે ન્યુટ્રલાઇઝ થઈ જાય છે અને H2O મોલેક્યુલ રિમૂવ થાય છે. જ્યારે આ માઇનસ ચાર્જ એટલે અહીંયા જે ઇલેક્ટ્રોન્સ છે અહીંયા નવો બોન્ડ બનાવવા માટે વપરાશે ઇલેક્ટ્રોનની પેર છે, બરાબર. તો n ના ઉપર પ્લસ ચાર્જ એઝ ઇટ ઇઝ રહેશે, અહીંયા ડબલ બોન્ડ O, અહીંયા ડબલ બોન્ડ O, અને અહીંયા નાઇટ્રોજન ઉપર પ્લસ ને આ પોર્શન એલિમિનેટ થઈ જશે અહીંયાથી, એટલે કે NO2 પ્લસ નાઇટ્રાલાઇલ ફોર્મેશન એ થઈ જશે plus HSO4 minus. But in the next step we will eliminate this H2O from this structure, so we can write like this NO2 plus H2O, and this structure remains over here as HSO4 minus. એટલે કે H2SO4 ના અંદરથી હાઇડ્રોજનનું એલિમિનેશન થઈને HSO4 માઇનસ ના સ્વરૂપે રહેશે. હવે આ નાઇટ્રલ આયન જે છે એ નાઇટ્રેશન આપણે આ જો એક્ઝામ્પલ લઈએ બેન્ઝીનનું, કે બેન્ઝીનનું નાઇટ્રેશન લઈએ તો એનું નેક્સ્ટ સ્ટેપ મિકેનિઝમનું લઈએ છીએ. આ ફર્સ્ટ સ્ટેપ છે ફોર્મેશન ઓફ નાઇટ્રાઇલ આયન. હવે સેકન્ડ સ્ટેપ છે એ છે નાઇટ્રેશન ઓફ બેન્ઝીન, એની મિકેનિઝમ
નાઇટ્રેશન ઓફ બેન્ઝીન ના અંદર આપણે બેન્ઝીન ડ્રો કર્યું છે, નાઇટ્રાલ આયન પાર્ટિસિપેટ કરશે નાઇટ્રેશન ના અંદર. આ બોન્ડ છે એ તૂટશે, બરાબર. તો જો આ બોન્ડ તૂટે અને એના ઇલેક્ટ્રોન્સ આ કાર્બનને મળશે, દરેક જગ્યાએ હાઇડ્રોજન એક પ્રેઝન્ટ છે, તમને લોકોને બેન્ઝીનનું સ્ટ્રક્ચર એ ખ્યાલ જ છે. તો અહીંયા પ્લસ ચાર્જ આવશે અને અહીંયા માઇનસ ચાર્જ આવશે, પણ આ માઇનસ ચાર્જ વાળો કાર્બન એ આના ઉપર એટેક કરશે. એટલે ડાયરેક્ટ જો આ બોન્ડ બ્રેક થઈને એટેક બતાવે આના ઉપર, તો next step will be like this. This bond is breaking during nitration. Whatever bond you can take for an example, because all are same, right? In benzene, here I am taking this one. This bond breaks over here, and the negative carbon will attack on nitro group. So on this carbon, NO2 plus group, NO2 group comes over here, and here already the presence of hydrogen, one hydrogen is present over here, and on this carbon plus charge will be created because of breaking of this bond. Here minus charge, here plus charge. This minus carbon attack on this nitro group, which will take it, and the nitro group attach over here. Here the presence of hydrogen also, and by this way you can explain. And now the lone pair of this H2O molecule, one pair attack on this hydrogen, means this hydrogen breaks bond over here, means we can say directly it comes over here. Formation of new double bond because of elimination of hydrogen, then it comes over here. This bond comes over here, and this also come over here, and this positive charge will be neutralized by attacking this H2O molecule. So we can write the structure like this. Formation of new bond. First here, because of elimination of hydrogen, here you can see hydrogen is taken by this H2O molecule, so we can write over here H3O plus, right? Means only nitro groups remains over here, and H hydrogen removes from here, and a new bond formation, new double bond formation over here. This bond will shift here, and this bond will shift over here, and by shifting the bond, plus charge will be neutralized, and here you can see product nitrobenzene. Right? So these way we can explain. First, in the first step, I have explained the mechanism of mixed acid, means HNO3 and H2SO4, how it reacts with each other, and how nitrile ion will be formed. We have discussed about that in the first step. In the second step, we have taken the example of benzene, and by that I have explained
nitration of benzene, and these way nitro group attached on benzene. So this is the whole mechanism for nitration of benzene. First step and second step. If you may have question in exam, then you can explain like this: mechanism of nitration process, especially in the case of aromatic nitration, right? By taking the example of benzene and the nitration of benzene. So now we will discuss about nitration of paraffinic compounds. We have completed all the examples of aromatic nitration in detail. Now we discuss about nitration of paraffinic compounds. So we have discussed about the mechanism of aromatic nitration, right? And earlier in the earlier session we have discussed about the whole aromatic nitration. In that we have discussed all the examples of aromatic nitration, and then electrophile, what are electrophiles, what are nucleophiles, and we have also discussed about many points of aromatic nitration, and higher density, more dense carbon in benzene ring, or substituted benzene ring, right? So in this way we have taken many examples like many mono-substituted benzene and then nitration of that benzene, right? So we have completed the nitration for aromatic compound, and in that we have also discussed about the electron density and influence of inductive effect and mesomeric effect, and everything we have discussed in aromatic nitration. Now we are going to discuss about paraffinic nitration of paraffinic compounds, right? Nitration of paraffinic compounds. So we have completed with mechanism of aromatic nitration. Now we are going to discuss about nitration of paraffinic compounds. So first of all, what are paraffins? And what are olefins? Like paraffins કોને કહેવાય અને olefins કોને કહેવાય? You must know about this. In earlier standard you have already studied, but still it is very important to understand first what are paraffins, so that you can do process of nitration on that, right? So paraffins are saturated hydrocarbons formula CnH2n+2. સેચ્યુરેટેડ હાઇડ્રોકાર્બન્સ જેટલા છે એટલે કે જેની ચેન છે આલ્કેન રિંગ or we can say alkanes are called paraffins. એટલે કે સંતૃપ્ત હાઇડ્રોકાર્બન compounds જેની કોઈ રિંગ સ્ટ્રક્ચર નથી, જેની એક સરળ શૃંખલા હોય એવા દરેક આલ્કેન્સ ને જેની આ રીતે શૃંખલા હોય કાર્બન કાર્બનની ચેન હોય, સેચ્યુરેટેડ, કોઈ અનસેચ્યુરેશન અંદર હોય નહીં, તો એને આપણે કહીશું paraffins, right? And olefins, unsaturated hydrocarbons
બોન્ડ C કાર્બન કાર્બન દ્વિબંધ આવેલો આલ્કીન્સ જેટલા છે એને આપણે ઓલેફિન કહીશું. પેરાફિન્સ સંતૃપ્ત હાઇડ્રોકાર્બન આલ્કીન્સ છે એને કહીશું. બરાબર. તો અગાઉ આપણે એરોમેટિક નાઇટ્રેશન લીધું. હવે આપણે પેરાફિનિક નાઇટ્રેશન લેવાનું છે. મીન્સ કે સંતૃપ્ત પદાર્થ એટલે કે આલ્કેનનું નાઇટ્રેશન. બરાબર. સો નાઇટ્રેશન ઓફ alkane we can say in another words. So in contrast to aromatic nitration, aromatic compounds are susceptible to, we can say that electrophilic reagents. Aromatic nitration it is in contrast to aromatic nitration, aromatic compounds are susceptible to electrophilic reagent, or we can say by nitrile ions. The nitration of aromatic compounds we can carry it out by nitrile ions. But in paraffinic compounds, by simple way cannot do nitration. Means nitration of paraffinic compounds. Paraffinic compounds are inert to such conditions. We cannot carry out nitration reaction on paraffins by maintaining this condition, right? Paraffinic compounds are inert to this condition or in this condition reaction, right? So for paraffinic nitration we can do it by many reagents, but somewhat it will be in vapor phase. First of all, the condition is paraffinic nitration is carried out under condition of vapor phase at temperature of 350 to 450 degrees centigrade. And so that you can say that there must be free radical involved in the nitration of paraffinic compounds. According to its condition we can say that, right? So this way there is contrast between aromatic nitration and paraffinic nitration. એટલે કે paraffinic nitration ના અંદર vapor phase ના અંદર એ nitration કરવામાં આવે છે paraffinic compounds નું અને 350 થી 450 ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડ હાયર ટેમ્પરેચરે રિએક્શન કરવામાં આવે છે. બરાબર. જ્યારે એરોમેટિક કમ્પાઉન્ડના અંદર માત્ર ઇલેક્ટ્રોફાઇલ જે ઓર્ડિનરી ઇલેક્ટ્રોફાઇલ્સ આપણે જે લઈએ છીએ, બરાબર, જે નાઇટ્રાઇલ આયન્સ જે હોય છે તેનાથી નાઇટ્રેશન થઈ જાય છે. જ્યારે પેરાફિનિક કમ્પાઉન્ડ્સ નાઇટ્રેશન માટે નાઇટ્રિક એસિડ યુઝ થાય છે અને સેમ વે વી કેન યુઝ dinitro, we can say nitrogen dioxide for nitrogen tetroxide N2O4. We can use HNO3 or we can use N2O4 nitrogen tetroxide for nitration of paraffinic compounds. In that HNO3 will be the concentration of around 70%. We can say it is 70% or less than 70% strength of nitric acid will use for nitration of paraffinic compounds. એટલે કે જેની strength 70 અથવા તો તેનાથી ઓછી હોય તેવો નાઇટ્રિક એસિડ એ પેરાફિનિક કમ્પાઉન્ડના નાઇટ્રેશન માટે વપરાય છે. તે ઉપરાંત નાઇટ્રોજન ટેટ્રોક્સાઇડ પણ પેરાફિનિક કમ્પાઉન્ડ્સના નાઇટ્રેશન માટે યુઝ થાય છે. But there will be definitely, undoubtedly, we can say that free radical reaction it is. કે આ રિએક્શન એ ફ્રી રેડિકલ રિએક્શન હશે એમ આપણે કહી શકીએ છીએ. હવે આપણે એક એક્ઝામ્પલ લઈએ છીએ. Isopentane, right? So simply I am just drawing
structure of isopentane. In that I am just describing here the carbon skeleton, not writing hydrogens. So one by one we will discuss if we carried out nitration reaction by HNO3, 70% strength of HNO3, then one by one carbon cleavage occurs. એટલે કે એક પછી એક કાર્બન કાર્બન બોન્ડ એ બ્રેક થશે અને ડિફરન્ટ આઇસોમર્સ મળશે તમને નાઇટ્રેશન પ્રોસેસ કરવાથી. જો આપણે આઇસોપેન્ટેન ઉપર નાઇટ્રેશન પ્રોસેસ કરીએ, અહીંયા મેં કાર્બન સ્કેલેટન દોર્યું છે, હાઇડ્રોજન દોર્યા નથી, તો તમે દરેક કાર્બનની ચાર ચાર બેલેન્સ એ રીતે હાઇડ્રોજન આખું સ્ટ્રક્ચર જે છે તમે અહીંયા બતાવી દઈએ છીએ like this way. This is isopentane, but here I am just writing carbon skeleton, so you will get idea about cleavage of bonds, right? Otherwise you will mess up the whole thing. So I am just writing over here this carbon skeleton of isopentane, right? So first of all we will describe fission or cleavage of C1 and C2, between C1 and C2. Fission between C1 and C2 I am writing over here. If this bond will break, this is carbon number 1, this is 2, this one is carbon number 3 and this one is carbon number 4. So one by one we will write all the isomers of this isopentane created by nitration process, right? So first of all I am taking the example of fission between C1 and C2. એટલે કે C1 અને C2 કાર્બન વાળો બ્રેક બોન્ડ જે છે એની વચ્ચેનો બ્રેક થાય તો આપણને પ્રોડક્ટ જે મળે એ લખીએ છીએ અહીંયા આગળ. એક કાર્બન અલગ પડશે તો એના સાથે નાઇટ્રો ગ્રુપ અટેચ થશે અને અહીંયાથી તમને ચાર કાર્બન વાળી શૃંખલા મળશે, પણ સેકન્ડ નંબરનું જે કાર્બન છે એના ઉપર નાઇટ્રો ગ્રુપ અટેચ થયેલું મળશે. એટલે લાઈક ધીસ CNO2 plus first one bonds break from here C1 between C1 and C2. So like this, and then C and C I am writing here as a single chain, but from here cleavage is from here, so here nitro group will attach on this carbon. So by this way you can write the first isomer. Then we will take the example of fission between C2 and C3 carbon, right? So bond will cleavage from here. This will apart from here. So here there is one carbon, second carbon and third carbon, and in this nitro group attach over here. So I can write the structure like this, C and C as a single chain, and nitro group comes over here on this carbon from cleavage in carbon, cleavage of this bond, right? And plus another product will this from this side C3 C4. So C2 C3 bond cleavage occurs. So here nitro group attached with this C3 carbon. So NO2 C like this. Another product will form like this. And now we are taking third example, C3 C4 bond cleavage on carried out reaction of nitration. So this bond will break. I am writing here fission between C3 and C4.
this bond will break. So here it is C, 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 one branch over here and nitro group attached here. So for this part I am writing structure here. Here one carbon, and this bond is breaking during nitration. Then like this nitro group attached to C3 carbon and this carbon remains alone. So CNO2 nitro group also attached here on cleavage of this bond. Right? So this way I have explained the full example of isopentene nitration of isopentane. Right? So this way you can describe all the isomers, right? By cleavage of different bonds. એટલે કે તમારે આવી રીતના આલ્કેનનું નાઇટ્રેશન કેવી રીતે થશે એ ડિસ્ક્રાઇબ કરવાનું છે, જેના અંદર આપણે પહેલા C1 C2 કાર્બન બોન્ડનું ક્લીવેજ લીધું, ત્યારબાદ C2 C3 કાર્બનનું ક્લીવેજ લીધું બોન્ડનું, અને ત્યારબાદ C3 C4 કાર્બન વચ્ચેનો જે બોન્ડ છે એનું ક્લીવેજથી નાઇટ્રેશન પ્રોડક્ટ્સ મળે છે દરેક વસ્તુ અહીંયા આગળ ડિસ્ક્રાઇબ કરી. તો આ રીતે તમારે એક્ઝામના અંદર જ્યારે નાઇટ્રેશન ઓફ પેરાફિનિક કમ્પાઉન્ડ્સ પૂછાય ત્યારે દરેક કન્ડિશન્સ આપવાની છે. પેરાફિનિક નાઇટ્રેશન માટેની કન્ડિશન્સ કહેવાની છે, વેપર ફેઝમાં કરવામાં આવે છે, રાઈટ, અને 350 to 450 ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડ ટેમ્પરેચર ઉપર કરવામાં આવે છે, અને શેના વડે કેટલી HNO3 ની સ્ટ્રેન્થ હોય છે અને બીજો કયો નાઇટ્રેટિંગ એજન્ટ યુઝ થાય છે, અને આ રીતે દરેક પ્રોડક્ટ્સ છે એક્સપ્લેન કરવાની છે જ્યારે પેરાફિનિક નાઇટ્રેશન એક્ઝામમાં પૂછાય ત્યારે. હવે જે છે આપણે સેકન્ડ સ્ટેપ લેશું, તો નાઇટ્રેશન ઇન ધેટ સબસ્ટિટ્યુશન ઓફ હાઇડ્રોજન. This is cleavage of carbon-carbon bond in nitration process. Now we are taking the same example but substitution of hydrogen at present on carbon. So we will discuss it step by step. In this carbon skeleton there are hydrogens also present. On this all bonds, right? But for understanding, here I am writing substitution of hydrogen by nitro group, or we can just write substitution of hydrogen on nitration, right? You can write anything. So first we will write all the products one by one. So first, if we are thinking that if this hydrogen in this cleavage of bond from here and this hydrogen we can say is substituted, then we will not describe the cleavage of carbon-carbon bond, just we will do the substitution reaction one by one. If the hydrogen on carbon number 1 is replaced by nitro group, then I am writing a product here, NO2 C C C, like this. C1 hydro. Here the hydrogen attached to C1 carbon is substituted by nitro group, right? Plus the another isomer will form is like this. C2 hydrogen of C2 carbon will substituted by nitro group. Then nitro group attached to here. So carbon, carbon, here carbon. This is the whole carbon skeleton, and nitro group attached over here. And now we are thinking about the hydrogen
of C3 carbon is substituted by nitro group, then we can write the structure like this. C, here one C is attached, and then nitro group is attached over here on, we can say, C3 carbon, C1, C2, C3, C4. So you will get more idea about substitution reaction. And for substitution, product will be like this. The hydrogen which is present on C4 carbon, and it is substituted by nitro group, then C1, C2, C3, C4, and nitro group attached here. So one by one, different hydrogen is replaced by different or we can say nitro groups. Here I am writing CH3 and all the hydrogens of isopentane. So this way we can describe substitution reaction of hydrogen by nitro group. We can describe like this: all the substituents, or we can say all isomers created by nitration process, right? So this way we can describe this reaction, but we can say the nitration produces only monoparaffins and no significant amount of polynitro compounds are found. So nitration process only produces monoparaffins, right? એટલે કે પેરાફિન કમ્પાઉન્ડનું નાઇટ્રેશન કરવામાં આવે તો માત્ર મોનોપેરાફિન્સ જ મળે છે, એક કરતા વધારે નાઇટ્રો ગ્રુપ અટેચ થયેલા મળતો નથી, પોલી નાઇટ્રો કમ્પાઉન્ડ મળતા નથી, બરાબર? Although cleavage of the carbon skeleton has been found to occur, અને કાર્બન કાર્બન બોન્ડ વચ્ચેનું ક્લીવેજ પણ જોવા મળે છે. તો આપણે જે કાર્બન કાર્બન બોન્ડના ક્લીવેજ થી જે નાઇટ્રો પ્રોડક્ટ્સ મળે એને કન્સિડર કરી શકશું, બરાબર? નાઇટ્રેશન પ્રોડ્યુસિસ મોનોપેરાફિન્સ મીન્સ એક નાઇટ્રો ગ્રુપ જેના અંદર આવેલું હોય એવા પેરાફિન્સ બનાવે છે. તે ઉપરાંત કાર્બન બોન્ડ ક્લીવેજ also occurs during nitration, right? So we will consider the product of carbon cleavage and monoparaffins. Polyparaffins are not found in a considerable amount or significant amount, we can say. So that's why we can say polynitroparaffins are not formed during nitration process. So this way we can explain the whole nitration process for paraffinic compounds, and now we are concluding our lecture here. So we are concluding our lecture by the nitration of paraffinic compound. In the next lecture we will discuss the next point, right? Thank you all students, thank you so much.